So, im letzten Part haben wir den Fürst der Dragovianer besiegt. Und 12.000 Erfahrungspunkte erhalten. Nice. Und eine Schatztruhe. Ein Talentsamen. Cool, den können wir mal gebrauchen. So, haben wir die Welt gerettet. Jetzt vor dem Fürsten. Was, wer bist du denn? What have I done? After the ritual, everything felt wrong. As though I were entangled in the threads of some enduring nightmare. Humans? What are humans doing here? No, I remember now. You confronted me when I was out of control. Brave humans, you have my gratitude. Had you not put an end to my madness, it would have meant the end of the Dragovian race. I decided to abandon my human form, yet it was humans who rescued me. It appears my decision was a grave mistake. You? How can this be? You saved me. No. You saved all of the Dragovians. What a strange hand fate has dealt us. How come he knows who you are, Gov? And what's all this about fate? It seems you remain unaware of your true origins. Or perhaps your memories have yet to be reawakened. Very well. You are the child of a human father and a Dragovian mother. The blood of both races runs through your veins. Bom, 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 bom. Wow. Wir sind also ein Halbdragovianer, ein Halbdrache, ein Mischlingsrüde. But of that I will speak no further. Consult your grandfather if you wish to know more. Chen Mui, I sense your presence. Reveal yourself. I should have known your penetrating gaze would see through my disguise, my lord. Forgive me. Bam, 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 bam. Manche ist Shenmue. Auf unserer ganzen Reise hat er uns also begleitet. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Das war schauspielerisch so schlecht. Aber das ist natürlich jetzt, für die das Spiel nicht kennen, wow, es eröffnen sich ganz andere Dinge hier. I apologize for hiding my identity from you for so long. I am your grandfather. I disguised myself as Munchie so that I could travel alongside you and see that you were all right. I understand you must be shocked. Anyone would be. And now I will fulfill my promise to unravel the mystery of your birth for you. It is quite a long tale, however. May I suggest we adjourn to my home, where we can speak at our leisure? Very well. I shall transport you back to the sanctuary. Please visit me again once Chenmue has satisfied your curiosity. There is still much for us to discuss as well. You have earned the right to undertake the Dragovian trials. Ja, und für die muss ich offscreen deutlich noch ein bisschen trainieren, damit ich euch die so zeigen kann. Home again. Home again. The power of the Lord of the Dragovians is a wondrous thing. Well then,
there is something I would like to give you. Follow me. This is a keepsake of your mother, Xia. It was given to her as a present by your father. Does the jewel set in the ring seem familiar at all? I thought it might. It's an argon heart, obtained by your father 20 years ago, during his initiation as Prince of Argonia. Long ago, some 20 years previous, a curious Dragovian girl by the name of Xia decided to visit the world of the humans. There, she chanced to meet a young prince named Eltrio. It was love at first sight. But her father, Chen Mui, none other than yours truly, objected. He took Xia back home to the Dragovian sanctuary so that the couple could never meet again. He thought it was the right thing to do. He believed there would never be any way for a Dragovian and a human to build a happy life together. But he was wrong. His foolish decision caused no end of sadness and tragedy for his beloved daughter Xia. Shortly after Chen Mui forced his daughter back to the sanctuary, a human body was found just outside. It was Eltrio. He had fought desperately to find Xia again, but died just before reaching the gates of the sanctuary. The death of her true love wounded Xia to her very soul. She plunged into an inconsolable sorrow. Her life ebbed away from her day by day. One day, even while absorbed in her grief, Xia realized that she was pregnant with Eltrio's child. Every single one of the Dragovians objected, but she stood firm and decided to keep the baby. Xia delivered a healthy baby boy, but in her weakened state, she never recovered from the strain of childbirth and passed away soon after. The Council of Elders convened a discussion to decide what should be done about the half-human, half-Dragovian child. It took several years, but finally, the Council of Elders announced their final decision. The child's memory would be sealed away, and he would be banished from the sanctuary forever. Needless to say, by this time Chen Mui had changed his mind. He argued against the cruel and closed-minded decision at great length. But the Council of Elders refused to reverse it. Chen Mui cursed himself for his powerlessness. Shortly thereafter, the Lord of the Dragovians used his power to seal away the child's memories, and the boy was expelled from the sanctuary. The boy was Chen Mui's last remaining connection to his only daughter. He knew he could never truly abandon the child. So,
Chenmui begged the Lord of the Dragovians for permission to follow his grandson into the human world. The Lord of the Dragovians told Chenmui that he would only allow it if Chenmui disguised his true appearance as a mouse and never spoke directly to the boy. Considering the hardship his grandson would be facing as an exile and an orphan in a totally new and unknown world, Chenmui made up his mind at once. He transformed himself into the likeness of a mouse and chased after the boy as quickly as he could. And now you know the whole story. My apologies for keeping it from you until now. Please forgive this doddering old man. As for the ring, I would like you to have it. I think Shia, your mother, would have wanted it that way. Tja, und so erhalten wir den Argon-Ring. Wow, wir sind also ein königlicher Sohn, ne? Unser Vater war der Prinz von Argonia. Dann muss ja eigentlich der Clavius, der jetzt König in Argonia ist, unser Onkel sein, ne? Und wenn das so ist, ist dieser Charles unser Cousin. Igitt. Perhaps you should have another look around the sanctuary. Or would you like to hear the story again? Nee, bitte nicht. Hardly a surprise, given the length of the tale. Let us make our rounds of the sanctuary and tell everyone of your valiant service to the Dragovian elders. Ja, jetzt müssen wir mit den Ältesten reden. Und dann haben wir die Möglichkeit, diese Dragovianer-Prüfungen, die uns der Fürst angeboten hat, zu absolvieren. Wie gesagt, dafür werde ich allerdings ein Offscreen-Training einlegen und nochmal einige Level aufholen. Aber dann werden wir uns sämtlichen Prüfungen stellen. Ich habe auch schon eine schöne Idee für den Abschluss, den ich mache, denn das Spiel endet ja bald. Obwohl sich der Fehler erwiesen hat, ist die Entscheidung des Fürsten der Dragovianer, seine menschliche Gestalt aufzugeben, nicht überhastet gefällt worden. Nein, eine Tragödie von Chenmui und seiner Tochter Xia, die unseren Fürsten davon überzeugte, dass etwas getan werden muss. Er hatte den Entschluss gefasst, dass unsere Rasse niemals wieder ein derart schreckliches Leid erdulden sollte, müsst ihr wissen. Dennoch wäre es nie zu einer schicksalhaften Begegnung mit euch gekommen, wenn diese Tragödie nicht stattgefunden hätte. Ihr habt uns gelehrt, wie töricht es war, dass wir uns isoliert haben, nur um Trauer und Schmerz zu meiden, Duran. Der Zauber, den man auf euch gewirkt hat, um eure Erinnerungen zu versiegeln, Duran, ist in Wirklichkeit eine Art von Fluch. Es heißt sogar, dass jene, die unter seinen Auswirkungen leiden, selbst äußerst widerstandsfähig gegen andere Flüche werden. Seid ihr jemals unbeeinflusst geblieben, während andere in eurer Nähe von Flüchen befallen wurden? Das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht nur vergessen macht, sondern euch auch schützt. Na, guck mal einer an. Weißt, der Fürst der Dragovianer erlaubt euch die Dragovianer-Prüfung zu absolvieren. Aber das sollte mich wohl nicht überraschen, wenn man bedenkt, mit wem ich spreche. Wenn ihr den Fürsten der Dragovianer an Prüfung bezwingt, wird euch einen Siegespreis verliehen, der euren Können entspricht. Nichtsdestoweniger hat es in der langen Geschichte unserer Rasse bisher niemand geschafft, unseren Fürsten zu bezwingen. Doch ihr seid ein Ausnahmefall. Vielleicht ist das der Grund, weshalb unser Fürst damit einverstanden ist. Das ist aber schön. Wir sind was Besonderes. Ihr habt den Fürsten der Dragovianer besiegt. Ich bewundere eure Stärke und euer Können als Krieger. Und denke auch ich, dass ihr mächtig genug seid, den Fürsten der Finsternis herauszufordern, Lapthorn. Und ich denke, dass eure Stärke, Duran, aus dem Umstand herrührt, dass sowohl menschliches als auch dragovianisches Blut durch eure Adern fließt. Dankeschön. Gut, das ist das Letzte, was wir noch machen konnten hier. Mit den Ältesten reden, um nochmal alles abzuchecken. Wir haben es geschafft, wir haben den Fürsten der Dragovianer besiegt, wir können jetzt
die Prüfung absolvieren und uns vorher aus dem Alchemiekessel mal einen Gegenstand rauszwicken. Die Dragovianer Zufluchtsstätte ist übrigens auch ein Teleportationsziel geworden. Das heißt, wir können jetzt jederzeit hier hin. Ein Göttinnenschild. Ja, Fokus Tambourin muss ich jetzt wohl machen, weil ich muss ja erstmal das mit heiligen Asche machen. Zack. Um eine Sonnenkrone herzustellen. Ja, die fehlt uns jetzt auch. Aber meine Freunde, wie gesagt, ich werde das alles jetzt erstmal durch einen Offscreen-Trainingsmarathon durchführen. Talentsam wieder für Jessica. Sexappeal. Jessicas Sexappeal erhöht sich. Sie wird eine sexy Dame. Jessica den Zauberschnarch. Das Bustier brauchen wir nicht da. Ein Andenken an die Eltern von Duran. Können wir ausrüsten. Erhöht sogar den Wert. Ja, nehmen wir ins Inventar, aber wir rüsten ihn nicht aus. Nee. Den Göttinnenschild können, glaube ich, nur 2 tragen. Genau, nur die beiden. Und für Jessica ist er sogar besser. Das heißt, Jessica, her mit. Nehmen den Göttinnenschild an. Und der kann weg. So, gut. Okay. Dann werde ich jetzt abspeichern. Das war hier möglich. Und mich an das Offscreen-Training wagen. Wie ich das genau machen werde, werde ich euch dann erklären, wenn es vorbei ist. Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Ich habe eigentlich schon einen genauen Plan, wie ich es durchführen möchte. Und ich hoffe, es funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle. Bitte, bitte, bitte. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, Leute, bei Dragon Quest, die Reise des verwunschenen Königs, wo wir uns den Dragovianer-Prüfungen stellen. Wirklich, wirklich schwierige Prüfungen, die da auf uns zukommen werden. Mit unglaublich krassen Bosskämpfen. Also seid auf jeden Fall dabei, wenn es wieder heißt Dragon Quest und mit Duran. Und mit Duran, genau. Bis dann, Leute. Ciao.